all the ladies and gentlemen in the hall. It's certainly my privilege to be able to chair this panel, taking a cue from what was mentioned in the earlier panel discussion. I will try and speak a little bit of Tamil, so that can help everybody here understand, hopefully, me a little better. And like Mrs. Bhanumati mentioned earlier, there is Coimbatore Tamil, there is Madurai Tamil, there is Trichy Tamil, and there is Chennai Tamil. And what I'll try and do is speak Bangalore Tamil. Okay, so that is a new variation of Tamil that you might hear. When we talk about occasion wear, South India occasion wear pati pesumbodhu, we have two. The topic contains two items. One is art, and the second is science. Art is something that we think people have it within them. Art na we always think nambulla the capability irukku. That is what we mean by art. Science we think is something that we can learn. School la poyalna, college la poyalna, professional courses lende we can learn science. So obviously when we talk about art and science of occasional wear retailing, it means that there is something that we have within ourselves and there is something that we can learn from outside. Now, just to quote again Mrs. Bhanumati, she said, Naidu Hall la customer varumbodhu avanga measurement enna her forefathers used to immediately connect, saying that this is the measurement of the clothes when somebody comes into Naidu Hall. So like that, one of the advantages I think that we have with South India retailers is that when the customer walks into the store, immediately we can figure out what is the kind of things that the customer requires. And I think when you create a large retail organization, say like a Reliance Retail, though I worked in it, one of the disadvantages is that the local understanding of what the customer wants, or even when the customer walks into the store, to understand clearly what that customer is looking for is something that we tend to lack. Whereas when you look at it from a local retailer, say like a VKR Silks or somebody like that, the moment somebody walks into that store in Pollachi, they can make out clearly what exactly that customer wants. And that has been something which has been done for 70 odd years now? 74 years in Pollachi, which means that obviously over 74 years there is an expertise which has been handed down from one generation to the next and that is something that all regional and local retailers certainly have as an advantage. The second thing that regional and local retailers have as an advantage is that, as Mr. Shantakumar mentioned earlier in the morning, there is one part of professionalism and there is another part of ownership. Now, local retailers are both professionals and owners themselves together because they own the stock, they own the store, they in several cases own the customer, and they feel the pain of profit or loss. Whereas the moment you start getting in professionals, you might gain some things, but you lose some other things. So the feeling of ownership of money with a professional normally is slightly less than the feeling of ownership of money with let us say the promoter owner. So the second thing I think that a lot of the regional retailers bring to the picture is that they can actually, they own money, and because they own money, they know how money works. What it means in terms of stock, what it means in terms of sales, what does it mean in terms of customer service, and as Mrs. Bhanumati once again to quote her, what does it mean in terms of employee satisfaction, which is I think an important point that she made as being an element of success for Naidu Hall. So that is another aspect that most regional retailers can do. The third is that when you are based in a city, like say Coimbatore, and you live in Coimbatore, and your customers are coming from Coimbatore and the surrounding areas, then your understanding of the customers is much better. Your staff who work in the store understand those customers also exceedingly well.
Now, how does that translate to? It translates to that if there is a local festival, then clearly what happens is that the retailer is able to understand the significance of the local festival. If, let's say, orange is a fashion trend in terms of clothing, then clearly they are able to figure out how to make sure that they are responding quickly to a fashion trend. If bike rallying in Pollachi is something that a lot of people there like to do, then they understand how to promote that event. And I just borrowed it from your website, where you are giving an award for some people who are doing bike rallying. So in that sense, you can actually use that to be able to promote it. So these are some aspects which I think clearly local retailers have a significant advantage when they combine both what they have learnt over generations along with what they have as an innate capability within themselves, because they have been involved in the retail business from the time they were born. Because their parents used to be in the retail business. When you have spare time in school holidays, you will get sent to the store to understand what is happening there. The conversation in the house at the dining table is about the retail business. So you always learn a lot from all of that as a local retailer, in addition to whatever you have been taught out from outside. So I think they have a very, very good combination of these two powerful things. So what I'd like to do is that I'd like each of these speakers to be able to, each of my fellow panelists to be able to give a short introduction about their business. Because I think what happens is that the businesses are so different and unique that each of them should give a little introduction about their business. And once they finish the little introduction about their business, then it's easy for me to be able to address some questions to them. And you can also understand in which context am I asking somebody a question. So let me first start from the extreme right. Good afternoon, everybody. My name is Somesh, and we run a business in Pollachi, VKR Silks. It was originally started in 1935 by my great-grandfather, and ever since we have been into business, and we are into the third generation right now. And we are going steady, and we have a good strength with our employees. And yeah, here I am today. Thank you. Thank you. Then I'd like to request Mr. Nagarajan, the man in white, who has made, I think, how many millions of people in the southern states wear white clothes, to also speak about himself. Tamil levanunga pesunga. Thank you. வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். ராய் உடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் குமார் ராஜோவால் அவர்களுக்கும் இங்கு கலந்து கொண்டிருக்கும் வியாபார பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். மும்பையில் தான் இது மாதிரி மீட்டிங்கில் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்க ராய் நிறுவனத்தில் சொன்னாங்க. இதை முதல்ல கோயம்புத்தூரில் பண்ணியிருக்கிற கொங்கு ரீட்டைல் அப்படின்னு சொன்னது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நிறைய பேர் கலந்துக்கிற பார்க்குற போது நாம் இன்னும் நிறைய முன்னேற ஆர்வத்தில் இருக்கிறது நல்லா தெரியுது. இந்த ராய் என்ன பண்ண ஒரே நம்ம எல்லாம் வியாபாரி நிறைய கலந்துருக்கோம். யாராவிட்ட ஒரு காயின்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கொடுங்களேன். ₹1 காயின்ஸ், 2 ஏதாவது ஒரு காயின்ஸ். ஏன்னா நாம் ரீட்டைல் வியாபாரம் பண்ணுற காயின்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல. ஓ ஓகே, ஒன்று போதுங்க. இந்த ஒன்று போது வச்சிருக்கு, ஒன்றே போது திருப்பி கொடுத்துருங்க. ₹1 கேட்டால் ₹5 கொடுத்துட்டாங்க, பரவாயில்ல. ஒன்றும் இல்லை, நிறைய நம்ம காலையில் நிறைய பேசி நிறைய கேட்டிருப்பாங்க. எனக்கு இங்கிலீஷ் பாதி புரிஞ்சு பாதி புரியல, நடுவில் காஃபி கொடுத்துக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டேன். இப்போ இது என் கையில் இருக்கிறது மேடம் கொடுத்த ₹5 காயின்ஸு. இப்போ என்னுடைய கையில் அந்த காயின்ஸ் இருக்குங்கிறத மட்டும் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. ஒரு எக்ஸசைஸ். என்னுடைய கையில் காயின்ஸ் இருக்கிறது கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. ஓகே, வெரி குட். இல்லைங்கிறங்க கொஞ்சம் கை தூக்கு. இதுக்கு அதிகமாக கூட்டமாக இருக்கு. பாசிட்டிவோட நெகட்டிவ் அதிகமாக இருக்கு. இதில் கைவட்ட வேண்டிய விஷயம் என்ன? இந்த மேடம் காயின்ஸ் வாங்கிக்கோங்க.
இதுல நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நிறைய வியாபாரிகளா இருந்தாலும் சரி, கன்சூமரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம லைஃபா இருந்தாலும் சரி, பிசினஸா இருந்தாலும் சரி, ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையிலேயே தான் நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம். எஸ் ஆர் நோ. நீங்க இத்தனை பேர் இருக்கீங்க, கையை திறக்க சார் நான் பாக்குறேன்னு கேட்டிருக்கலாமே. அதைத்தான் ராய் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த விஷயத்தை தான் ராய் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க பாம்பேலும் இவ்வளவு பெரிய ஹோட்டல் ரூம் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் எதிர்பார்த்த மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிராண்ட்ல நிறைய பேர் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்த்தேன். கேட்கறவங்க அதிகம் வந்திருக்காது, பெரிய பெரிய பிராண்ட் பண்றது கம்மியாக வந்திருக்குமா தெரியுது. இதுக்கு இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணி ஒரு 3 மாசத்துக்கு இருக்கோ மாசத்துக்கு இருக்காவோ நிறைய பிராண்ட் பண்றவங்க எல்லாம் வர சொல்லி ஒரு கெட் டுகெதர் பண்ணாங்கன்னா இது மாதிரி எல்லாம் உள்ள வர்றதுக்கு பெரிய வாய்ப்பா இருக்கு. இவங்களும் பாம்பே சென்னை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது கோயம்புத்தூர்லையும் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ராம்ராஜ் சொல்லும் போது ஒயிட்னு எல்லாம் என்னுடைய யூஎஸ்பியும் சொல்லிட்டாரு. அதாவது ஒரு 2-3 விஷயத்தை மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன சம்பவங்களை சொன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன். பிசினஸ் அப்படிங்கிறது எங்க தயாராகுதோ எங்க தேவையோ அதை கொண்டு போய் கொடுக்குற வியாபாரம் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அப்படி ஒரு காலத்தில் ஒருத்தர் ஒரு பக்கத்து தீவுக்கு போய் அங்கே என்ன தேவைன்னு பார்க்க போறாரு. அங்கே போய் பார்க்குற போது ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கும்போது அங்கே வெங்காயம் இல்லைன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. நேராக நம்ம ஏரியாவில் விளையிற வெங்காயத்தெல்லாம் வாங்கிட்டு கப்பல் ஏற்றி அந்த நாட்டு தீவுக்கு போய் அந்த ராஜா கிட்ட கொடுக்குறாரு. ராஜா இது மாதிரி வெங்காயம் சாம்பார் வச்சா நல்லா இருக்கு, சட்னி வேணா நல்லா இருக்கு, இது ரொம்ப நல்லது எல்லாம் சொன்னோன்னு அவர் வாங்கிட்டு மந்திரி கூப்பிடாரு. இது ரொம்ப பொருளா இருக்கு, சாப்பிட்டது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இது நம்ம நாட்டு விலை வந்து பொருளை கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படிங்கிறாரு. ராஜா கஜானா கூட்டிட்டு போய் அந்த வெங்காயத்தை எடை போட்டு எடைக்கெட தங்க நாணயத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த வியாபாரி வாங்கிட்டு புரோஜன் மாதிரி மால் கட்டவும் கார் வாங்கவும் பெரிய அளவுக்கு பிசினஸ் பண்ணிட்டு ஆகிறாரு. இதை பாக்குறாங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்க பாக்குறாங்க, இந்த அளவுக்கு பிசினஸ்ல சக்சஸ் பண்ணிருக்காரு, இது என்ன ரகசியம். அவங்களும் அதே மாதிரி கப்பலேயே அந்த தீவுக்கு போய் பாக்குறாங்க. அங்க போய் பார்த்தா இவர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் தெரியும் இருக்கு. சரி நான் ஏதாவது புதுசா கொடுக்கல அப்படின்ட்டு அங்க வெள்ளை வெங்காய பூண்டு இல்லை, எல்லாம் சாப்பிட்டாருங்க, ஊறுகாய் பண்ணலாம், காட்டுக்கு நல்லது, ரசம் வைக்கலாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லி அவர் சாப்பிட வச்சோன்னா இது நல்லா தான் இருக்கு. அதே மாதிரி மந்திரி கூப்பிட்டு இதுக்கு நல்ல பொருளை கொடுத்து அனுப்பு அப்படிங்கிறாப்புல. ராஜா உள்ள கூட்டிட்டு போய் இந்த மந்திரி உள்ள கூட்டிட்டு போய் கஜானாவில் எல்லாம் பூண்டுக்கு எடை போட்டு எடைக்கெட வெங்காயத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடாரு. நான் இதுல உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, எப்பவுமே எந்த துறையா இருந்தாலுமே நம்பர் 1 வேல்யூ. ஓட்டப்பந்தயம் இருந்தாலும் சரி, சந்திரமண்டலத்தில் ராக்கெட்டில் போய் இறங்குற போது கூட அது ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் இறங்குறதுக்கு ஆர்டர் போட அவர் பேர் மறந்துச்சு. அவர் யோசனை பண்றாரு, உடனே கீழே நாசாவும் ஆர்டர் போடுறாங்க நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு. அவர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 2வது ஆர்டர் கொடுத்தாலும் முதல்ல இறங்காட்டி இன்னைக்கு நல்லது 6 கால் வச்சுன்னு ஆரம்பிச்சாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். எந்த பிசினஸையும் நான் நம்ம சென்னை சில்ஸ் ஆட்டா ஆர்எம்கேவி ஆட்டா பெரிய அளவு தான் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு வேக்கையும் உதாரணத்துக்கு கிருஷ்ணன் ஸ்வீட் வந்திருக்காரு, கிருஷ்ணன் வந்திருக்காரு, ஒரே ஒரு மைசூர்பா நம்ம வீட்டில் செய்ய முடியாத விஷயமா? வெறும் பால், அருண் ஐஸ்கிரீம், இட்லி, ஒரு இட்லி கடை, ஒரு ப்ராடக்டை எடுத்து இன்னைக்கு உலகம் ஃபேமஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது எப்படி சாத்தியமாச்சு? இன்னைக்கு அதெல்லாம் நம்புறோம், எல்லாமே நம்புறோம். ஃபோக்கஸ், ஒரே ஒரு ப்ராடக்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ண முடியுது. அதனால எந்த துறையா இருந்தாலுமே ஒரு பிசினஸ் பண்றதுக்கு நிறைய நம்ம எதிர்பார்க்கறதில்ல, பணம் வேணும்னு நினைக்கிறோம். அடுத்தது அதை பயன்படுத்தக்கூடிய நாலேஜ், அறிவு வேணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது உழைப்பு வேணும்னு நினைக்கிறோம். இந்த 3 ஒன்று இருந்தால் தான் பிசினஸ்ல சக்சஸ்ஃபுல்.